ଅଛି ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ଏଇ ସେଇଠି କଦଳୀ ମଞ୍ଜା ଅଛି। ଏସ୍ ଆଜି ମଞ୍ଜା ବାହାରିବ ଆଉ। ଦେଖିକି କାଢ। କିଏ କହିଲା? ମମି କହୁଥିଲେ ସେଠିଆ ଛଡେଇ ସାର ଗୋଟାଟା ଚୋପା ଛଡେଇ ତାପରେ ହାରିବି ନା ହାତରେ ଗୋଟା ଚୋପା ଛଡା। ଗାଲୁଆ କଣ କରୁଛୁ? ଗାଲେଇ କଣ କରୁଛି? ହଉନି କହୁଛ ହାଣି ଧର। କର କର ବାହାରିଲା। ନାଇଁ ବାହାରିଲା ହସ୍ତା ଖିଉ ଏଇ ଛଡେ ଏଇଟା ମଞ୍ଜା ଆଉ ନାହିଁ। ହଁ ଏଇଟା ମଞ୍ଜା ରଖ 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 ସେଠି ରଖେ। ଆଉ ଏଇଟାର ମୋଟା ମଞ୍ଜା ଆହୁରି ଏଇ ମଞ୍ଜାଟା ମୁଁ ନେବି ତମର ସେଟା ନେବି। ହଁ ଲୋ ଦେଖୁଛୁ କେତେ ମୋଟା ମଞ୍ଜାଟା ଖାଇବାକୁ କାମ ନାହିଁ। ୟା ଭିତରେ ଆଉ ଚୋପା ଦେଖିଆ ଚାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଆମେ କୋଉ ଗଛରୁ ଏତିକି ମଜା ବାହାରୁଛି କହୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଭିତରେ ଆହୁରି ଏତେ ଚୋପା ନାଇଁ ଲୋ ଆଉ ନାହିଁ। ହଁ ଲୋ ଅଛି ଲୋ। କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଦେଖା ଯାଉ ବାହାର କର ଦେଖା ଜଲ୍ଦି ଦେଖା ଅଛି ତ ମଞ୍ଜା ଅଛି ତ ନା ନାଇଁ। ମଜା ହେ ପନିକି ଆଣି ରହୁଛି ଗାଲୁଆ ଭାଙ୍ଗିଦବ ସିଏ। ଗୁଡି ଟ୍ୟାପ ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଏପଟେ। କ୍ୟାମ୍ପରେ କରିକି ମଞ୍ଜା ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବାକୁ। ମଞ୍ଜା ଟିକେ ସମୟ ଲାଗେ ସିଝିବାକୁ। ମଞ୍ଜା ତରକାରୀ ତାତିଛି ଦେଖିକି ଖା। ମଞ୍ଜା ତରକାରୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବାପା ଖାଇକି ଦେଇକି କେମିତି ହେଇଛି ଭଲ ଭଲ।